Okay, hello everyone, welcome to my tutorial. Today we are going to continue with the discussion of data types. In the last tutorial we talked about what are different type of data types. We saw a lot of number for the non-primitive, right? Today we are going to talk about the range of the data types. Okay, so let's start with the non-primitive data type, and we know that we talked about Boolean, which is always true or false, right? And then we talked about byte when it is the integral type, and it's going to be it can store like up to 1 byte, which is 8 bits, right? 8 bits, because 8 bits equals 1 byte, and the range is minus 128 to 127. Okay, so within this range, if you want to declare a variable as a byte, that has to be within minus 128 to 127. So how we are going to declare a byte? It's going to be byte b equals, let's say, 10. Okay, this is fine. But when you say byte b equals, let's say, 256, okay, and then that's going to give you an error, because byte cannot hold any value greater than 127. okay, so এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা যেই ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করব, সেই ডেটা টাইপ ভ্যালুটা হোল্ড করার জন্য সেই ডেটা টাইপটা পারবে কিনা সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। ওকে, যেমন ধরেন যে আপনি চাচ্ছেন যে আপনি ইন্টিগ্রাল টাইপের একটা, ইউ জাস্ট নিড এ হোল নাম্বার, অ্যান্ড আপনি স্টুডেন্ট রোল নাম্বার হয়তো সেখানে অ্যাসাইন করতে যাচ্ছেন। সো অ্যাজ লং অ্যাজ দ্যাট রোল নাম্বার ইজ ফ্রম 1 to 127, it's okay. But if it goes more than 127, you are in problem, right? Okay, so now that we understood that byte is what, 8-bit. Now see, like, what does it mean? Okay, so let's see. So we said like byte equals, we are going to have 1 byte, and this means 8 bits. And remember, when we are declaring that the data type as a byte, it is a signed number. Okay, what does the signed number means? Can hold negative values. Okay, so now এটার রেঞ্জটা হচ্ছে, আমরা জানি যে 2 to the power 8 হচ্ছে 8 বিটকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, which is 256. But in this case, since this is a signed number, we write it like this: minus 2 to the power 7 to 2 to the 7 minus 1. So this is a range, right? It হচ্ছে bit, and 1 bit, so you can say like we could have 8 bits, right? But actually 1 bit is reserved for sign. And what is the sign? This is the minus sign, right? So তাহলে 2 to the power 7 হচ্ছে 128, so minus 128 to the power 7 minus 1 হচ্ছে 127. Okay, so this is how we find out the the range of a number. Okay, এরপরে আমরা দেখি যে what is the range of the int. Okay, so the same way আমরা যেভাবে বাইট বের করলাম, আমরা দেখতে পারি যে short. Okay, another data type is short, which is how many longs? 2 bytes, and which means 16 bits. Okay, and the range is accordingly is going to be minus, again this is a signed number, minus 37
768 to 32,767, and you can calculate it 2 to the power something দিয়ে আপনারা এটা বের করতে পারবেন. Okay, that means again if you define short s equals minus 50,000, will it work? It will not work because it goes on or far more left. Or if you try to define as short s 50,000, this will not work because it's going out of the range of 32,767. By that way we can define the int and which is 4 bytes long, which is 32 bits, and the number is really very big. It's like 2 billion minus 2 billion 147,483,648 to 2,147,483,647. Okay, so it's a quite big number এবং আমরা এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই int use করি. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে long. This is like 8 bytes, মানে হচ্ছে 64 bits. Okay, so this is really a very big number. আমি আর রেঞ্জটা বলছি না. This is, I'm writing like this, really big number. Okay, so all of these are integral type, and these are all signed, and we saw like how the range works. আমরা বাইট দিয়ে আমরা দেখেছি যে কিভাবে 2 to the power 7 দিয়ে আমরা বের করতে পারি. Okay, and these are all signed languages as well. Okay, so now আরেকটা বলতে হবে আমাদেরকে যে 4 ওগুলো তো ইন্টিগ্রাল পার্ট ছিল, আরেকটা হচ্ছে character type. So this is 2 bytes and stores a single character, or you can call it letter or ASCII values. Okay, so আমরা যখন char use করব or character use করব, আমরা শুধু একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার বসাতে পারবো. যেমন let's say char c equals c, right? So this is what? This is a character type. Okay, so that's all about our this is all about our the integral type. এখন দেখা যাক আমরা floating type নিয়ে একটু আলাপ করি. Okay, so what is the floating type? Floating type, okay, আমরা বলেছিলাম floating type দুই ধরনের, একটা হচ্ছে float আর একটা হচ্ছে double, and both are decimals. Okay, যেমন 123.20 আপনারা বলতে পারেন int I ভ্যালু হচ্ছে minus 32,000 something থেকে plus 32,000 something, right? So সেটা যদি হয় and 123 is falling in here, right? Range এর মধ্যে থাকে, but actually the data type is different. So although you are thinking that this 123.20 is falling properly within an integer, but the data type is different because it has a decimal point. Okay, এবং decimal point এর ক্ষেত্রে they can actually keep a really very large number. Okay, and এরপরে আমরা যেটা বলবো যে floating point এর ক্ষেত্রে precision. Okay, so what is precision? যেমন ধরেন 123.20.
ওকে, আমাদের এখানে প্রিসিশন আছে ডেসিমালের পরে 2টা নাম্বার, আমি কয়টা পর্যন্ত রাখতে পারবো? ওকে, 21212 এটাও রাখতে পারবো। সো আমরা যদি প্রিসিশন নিয়ে খুব আলাপ করি, দেন উই হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক দি precision of a floating point value indicates how many digits the value can have after the decimal point, right? সেটাই আমরা দেখলাম যে after the decimal points how precision or how precise we can be. Okay, and so the precision for a float is 6 or 7 decimal digits. So for float is 6 to 7 decimal digits. Okay, but while the double variable have a precision of about 15 digits. So যদি আমরা ডাবল নেই তাহলে এখানে প্রিসিশন হবে 15 digits. Okay, so এটা অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে because of scientific calculation. We don't want to remove the decimals, right? অনেক ক্ষেত্রেই যেমন স্যালারি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে, ওকে, তারপর আরও অনেক ছোটো ছোটো ক্যালকুলেশন আছে যেখানে আমাদের ডেসিমালের পরের নাম্বারগুলো খুব বেশি দরকার। Okay, so in those cases we have to be careful about which one we are using. Okay, so তাহলে আজকে এখানেই থাক, আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দেখব with type casting. Okay, till then, goodbye.